Ngi pedia subhai pisha ka ne ka spoken tutorial halor ka Ubuntu Linux desktop kan reu point not sao. Ha ka nika tutorial ngin pulih phang ka Ubuntu Linux desktop ha ka genome environment. Bat katukat ne kiru komponen kam bakalum ha ka Ubuntu desktop. Ban record ya ka nika tutorial nga pendan kam ka Ubuntu Linux kan reu point not sao operating system. Ka Ubuntu desktop ka long kum ni. Pinyo i yau launcher ha kaliang kadiang jong ke screen. Kumnungin buri yau launcher. Man le kumta le yau launcher ubah ha kadiang. But klik ha system setting icon. Ha ka system setting window, klik ha appearance. Ha ka appearance window, klik ha behavior tab. Hang ni, penpa yau auto hide the launcher sha on. Menta on buri yau launcher. Lada la buri yau launcher kumbalapan ihang ni, te ngila ban penmi biang yau. Ban le kumta, penya yau cursor sha kadiang jong ke screen. Yau launcher on sa penyo I menta. Weng no yau cursor ti on sa buri biang yau launcher. Pai biang sha ka appearance window, but bu yau auto hide the launcher sha off. Kang no ya kanika window da ka ba klik ha u X icon barit, ubah ha klik ka diang jong ka window. Page hu ba da ka balong hi ki don katukat ni ki icon ha u launcher. Ha klik jong u launcher, pila banyu I ya u dash home icon. U dash home uday u interface ba penla yangi bandrung syabaro ki application ki bahapo ke screen ha ka Ubuntu Linux. Ban play ya u dash home, klik ha u. Pila banyu I syai kedar ya u search bar ha klik do. Menta, kumnungin lap ya kanu ka application. Syutaib ha ka kerteng jong ka application ka bapikwa bat pensyam ya ka marmar. Kabasuk hadu kata-kata. Tungin persyang manuat ya ka calculator application. Te, how search bar, type CALC. Baru ki application ki badan ya ki dak CALC ha ka kerteng jong ki on sa penmi. Page binyak hang ne, la pen I ya ka LibreOffice Calc bat ka calculator ru. Klik ha icon calculator. Menta la play ya ka calculator application ha ka screen. Ka calculator ka yarap ban khen jingkhen sayan lane ki jingkhen pisa tengka. Tungin persyang katukat ne ki jingkhen basuk. Type sun asterisk pra bat klik ha u equal to sign. Ha ka jaka ban klik ha u equal to sign, pila ban chunyon ya u enter key ha ka keyboard. Ya ka bami la pen I ha ka calculator. Kumju ru ngila ban le bun ki rukom khen jingkhen lingba ka jingpedan kam ya ka calculator application. Menta khang no ya ka ne ka calculator da ka ba klik ha ini X icon iba ha klik ka diang jong ka window. Tungin pen I thup ha sabat ki katukat ni ki application ha ka Ubuntu Linux OS. Na ka benta kata ngin let pai biang sha u dash home. Ha u search bar tungin type gedit. Ka gedit kadai ka default text editor ha ka Ubuntu Linux OS. U icon ka text editor u mi harum. Tungin klik ha u ban play ya ka. Kay ka bapila banyo I menta ha ka screen kadai ka gedit text editor window. Tungan type kidak hang ne. Kum ka nuksa type hello world. Ban save ya ka file, nyon lang ha ka keyboard ya u control key bat u S key ha ka juk ka por. Ha ka juk ka rukom ru, ngila ban klik ha file ban nang ta ha save. Menta ka dialog box ka bakerteng save as ka play. Kapan ya ka file name bat ya ka jaka ka file on save. Te tungin type ya ka kerteng kum hello.txt. U.txt udah default extension jong ke text file. Bat ya ka jaka tungin jit desktop. Bat klik ha ujingsan save ubadan ha do. Tungin khang no mentaya ka ne ka gedit window da ka ba klik ha X icon ubah klik ka diang jong ka window.
ngila bani I ya ka file hello.txt ha desktop. Kani ka pen I ba ka text file jungi la dep save. Tungan play ya kani ka file da ka ba klik ha ka arsin. Pej la play ya ka text file jungi bat ki dak ki bangi la tho. Ka internet ka don shibun ki jing pintip halor ka gedit text editor. Don ru ka tu ka ni ki spoken tutorial halor ka ni ka benta ha ka ni ka website. Tungin khang no ya ka text editor bat pej bat sa ya ka way ka application kata u terminal. Tungin lej biang sya dash home. Menta type ya ka kentien terminal ha u search bar field. Klik ha icon terminal u ba mi harum. Ka terminal window ka play ha ka screen. Scope ha kan mau ka rukom ng kot ban play yaw terminal ka day control alt but T keys. La khot ru yaw terminal u command line. Ka daw ko long ba pila ban command ya ka computer nang ne. Ha ka jing shisha ka kham khlan bor ban ya ka GUI. Tungan phai biang sha ka terminal window. Menta tungin type ka command basuk ban smuthu yaw terminal. Type ls bat nyon enter. Pila banyo I ya ka list jong baro ki file bat folder ki ba ha ka directory ba menta. Hang ni ka pen I ya ki files bat ki folder na ka home folder. Ngin sa ya page ha ki benta ba syadin jong ka ni ka tutorial syapang ka home folder. Ngin am penlut porsyu menta bat syapang u terminal. Khang no yaw terminal da ka ba klik ha u X icon u ba ha klik ka diang jong ka window. Ya ki command ha u terminal la batay benya ba ha ka Linux spoken tutorial series ki ba ha ka ni ka website. Menta tungin pai pat sya ka wake application kata Firefox web browser. Play biang yaw dash home. Type Firefox ha u search bar. Klik ha u Firefox web browser icon. La penan kam yaw Firefox web browser ban lej sya ka World Wide Web. Menta ngila banyo I ba la play ya ka window jong u Firefox browser. Tungin lej sya ka website jong ka spoken tutorial. Naga benta kata klik ha u address bar la ni nyon F6 ha ka keyboard. Menta tungin type spoken-tutorial.org bat nyon enter. Lada pidon ka line internet di u Firefox sayalam sya ka website ba pila ai. Ka spoken tutorial homepage ka play ha u browser. Tungin khang no ya ka ni kumbala batay mene bat lej no sya ka application ka babun. Ti tungin lej biang sya dash home bat type office ha u search bar. Pinyo I bun rukom ki bayaday bat ka LibreOffice kum calc, impress, writer bat draw. Ka LibreOffice ka day ka office application pala lupa ha ka Ubuntu Linux OS. Ki tutorial ki babiang na ka benta baro kini ki don ha ka spoken tutorial website. Menta tungin page ya ka video option. Type video ha u search bar. Ha ka list balapan I ngidon ka wake application ka bakoteng videos. Ya ka videos la jupendan kam ban play ki video bat ki jingruai. Da ka balong hi ka play tang ki open format video file sudah. Te tungan tem ya ka nuksa na open drive jonga. Menta nga tab ya open drive ha USB slot uba ha ka machine jonga. Ya ka pen drive folder la play hi dala de. Lada ka klem play ngila ban play ya ka now launcher. What ya open drive icon how launcher? Lada ngin klik ha u ka pen I ya ki files bat folder ki padan ha open drive. Menta ngan jet ban play ya ka movie file bigbuckbunny.ogv. Kane ka file jonga ngan klik ya ka arsin ban play. Kala play hi ha videos. Tungin sange ban tem ya ka movie. Tumenta ngan yon control windows bat D keys ban lej sya ka desktop. Menta tungin pej ka tukat ni ki weipat ki badan kam ki baha ka ni ka desktop. Pej tu ya ka folder icon ka badan ha launcher. Tungin klik ha u. Ka home folder ka play. Weipa uway user udon ka home folder ka ba pair ha ka Ubuntu Linux. Ngila ban ong ba ka home folder ka day ka ying chungi. Ka bangila ban bu ya ki files bat ki folders. Lem dang isya ti wekin omla ban yo I ya ki.
Kambun ki jingtep halor ka file permissions ki don ha ka Linux spoken tutorial series. Tungin leit pai biang. Ha ka home folder jungi ngila banyo I kiwei pat ki folders kum desktop, documents, downloads bat kiwei. Ha ka Linux baro ka day ka file. Tungin play ya ka desktop folder da ka ba click ya ka arsian. Hangne ngila banyo I ya ki ju ki file hello.txt ka ba ngala save na ka text editor. Te kane ka folder bat ka desktop ki long ka ju. Tungan khang no ya kane ka folder menta. Katu baro na ka benta kane ka tutorial. Tungin batay lingkod. Ha kane ka tutorial ngila puli siya pang ka Ubuntu desktop u launcher bat katu kane ki icons ki badan haka. Kendiat ki applications ki balong kulumkum calculator, text editor, terminal, Firefox web browser, videos bat ki benta ka LibreOffice suite bat ka home folder. Ka video harum ka batay lingkod ya ka spoken tutorial project. Sngob ha download bat peja ka. Ka spoken tutorial project team ka panlong ki workshops da ka ba pendan kam ki spoken tutorials bat ka ai ki certificates on the la pass ya ka online test. Ban tip company sngob ha tho shangi. Hato pidon ki jingkali ha ka ne ka spoken tutorial sngob ha let sha ka ne ka site. Jit ya ki minute bat second hangno ha ba pidon ki jingkali. Batay lingkod ya ki jingkali jong pi. On sa don na ka team jongi ki banju bahap ya ki. Ka spoken tutorial forum ka day tek tang na ka benta ki jingkali halor ka ne ka tutorial. Sngob ha wat om tho ki jingkali ki bomya day bat ki balong kulum haka. Kane ka nyarap ban penduna ya ka jinglum lang. Kapaduna ka jingkelum lang ngila ban pendon kam ya ki jingya keren kom kirukom ban yo jing hikai. Ya ka spoken tutorial project ala baiting ka da ka NMEICT MHRD Sarkar India. Kambun ki jingtep halor kani ka mission ki don ha kani ka link. Ya ka script na ka benta kani ka tutorial la no sanyang da ka spoken tutorial team. Bat manga u hezekaya ling do ngan penkun no. Kublay ba pilayas no lang.